Good morning, class. Today we are going to learn the new topic centripetal force and centrifugal force. Before to start the new topic, we will revise what we have learned in last lectures. So, in last lectures, we have learned circular motion, uniform circular motion, and non uniform circular motion. So, let us revise the circular motion. When the particle is moving along the circumference of the circle, then its motion is called as circular motion. When the particle is moving along the circumference of the circle with constant speed, then its motion is called as uniform circular motion. When the particle is moving along the circumference of the circle but its speed is not constant, then its motion is called as non-uniform circular motion. Students, today we will learn about the centripetal force. The force acting on a particle performing circular motion which is along radius and directed towards center is called centripetal force. The force acting on a particle performing circular motion which is along radius and directed towards center is called centripetal force. Students, remember that the direction of centripetal force is towards the center. The acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration. The acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration. Now, the centripetal or radial acceleration we already discussed in last lecture. The centripetal or radial acceleration is given as AR bar is equals to minus omega square into R bar. The force providing this acceleration is the centripetal or radial force. That means the force providing centripetal or radial acceleration is the centripetal or radial force. Now let us learn how to write the centripetal force in vector form. So, centripetal force is equals to minus m omega square into r bar. This is the vector form of centripetal force. Now, let us consider the magnitude of centripetal force. So, centripetal force is equals to mr omega square. Now, last year we have learned the relation between linear velocity and angular velocity, which is v is equals to r omega. In this equation, v is the linear velocity and omega is the angular velocity. So, from this equation, we get the value of omega is equals to v upon r. So instead of writing omega square, we will write v square upon r square. Now r get cancelled. So in next step, we get mv square upon r. Again, v is equals to r omega. So in next step, we will get m into r omega the whole square upon r. Now r get cancelled. So in next step we will get mr omega square. Now split omega square as a omega into omega. So m into r omega into omega. Now r omega is equals to v. So put m v omega.
That means R omega is equals to V. So centripetal force is equals to mv omega. Now this is the relation between centripetal force, linear velocity and angular velocity. So centripetal force is equals to mv omega. The centripetal force is real force. हा एक रियल फोर्स आहे. इट इज ओरिजिनेटेड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. So this is about the centripetal force. Students, now let us learn the centrifugal force. The centrifugal force is a non-real force but not an imaginary force. हा एक नॉन रियल फोर्स आहे बट इट इज नॉट an imaginary force. This force is directed away from the center of the circular path. This force is directed away from the center of the circular path. सर्क्युलर पाथच्या सेंटरपासून बाहेरच्या दिशेला येणारी फोर्सची डायरेक्शन आहे. सो रिमेंबर, सेंट्रिफ्युगल फोर्सची डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर आहे. इन केस ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स दी सेंटर. तर इन सेंट्रिफ्युगल फोर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम दी सेंटर आहे. To understand the centrifugal force, let us consider an example of merry-go-round. तुमच्या समोर स्क्रीनवरती मेरी गो राऊंडचं पिक्चर आहे. बऱ्याचशा यात्रामध्ये तुम्ही मेरी गो राऊंड बघितलेला असेल आणि कदाचित तुम्ही ह्यामध्ये बसलेला देखील असाल. हाऊ यू विल फील वेन यू सिट इन अ मेरी गो राऊंड. तुम्हाला कसं फील होतं मेरी गो राऊंडमध्ये बसल्यानंतर. इफ यू क्लोज युअर आईज यू विल नॉट नो दॅट यू आर परफॉर्मिंग अ सर्क्युलर मोशन. तुम्ही जर का तुमचे डोळे बंद करून बसला तर तुम्हाला हे कदाचित कळणार देखील नाही की तुम्ही सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत आहात. बट यू विल फील दॅट यू आर ॲट रेस्ट. परंतु तुम्हाला असं फील होईल की तुम्ही रेस्ट पोझिशनला आहात. नाऊ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दॅट you are at rest, you need to consider a force equal in a magnitude to the resultant real force but directed opposite, that is away from the center. In order to explain that you are at rest, you need to consider a force equal in magnitude to the resultant real force but directed opposite, that is away from the center. तुम्ही रेस्ट पोझिशनला आहात हे एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला एक फोर्स कन्सिडर करावा लागेल. नाऊ ह्या फोर्सचं मॅग्नेट्यूड हे रिझल्टंट रियल फोर्स एवढं असेल परंतु ह्याची डायरेक्शन मात्र सेंटरच्या अपोजिट असेल, अवे फ्रॉम दी सेंटर अशी असेल. सो दिस फोर्स इज सेंट्रिफ्युगल फोर्स. इट इज अ स्यूडो फोर्स अरायझिंग ड्यू टू द सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन ऑफ दी फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इट इज अ pseudo force arising due to centripetal acceleration of the frame of reference. हा एक स्यूडो फोर्स आहे आणि हा सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशनमुळे अराईज होतो. बिफोर द मेरी गो राऊंड रिचेस इट्स युनिफॉर्म स्पीड. अर्थात ज्यावेळेस मेरी गो राऊंडचा स्पीड हा युनिफॉर्म नाही आहे अशा वेळेस you were really experiencing an outward pull because centrifugal force is greater than the resultant force towards the center. You were really experiencing an outward pull because centrifugal force is greater than the resultant force towards the center.
ज्यावेळेस मेरी गो राऊंडचा स्पीड हा युनिफॉर्म नसतो अशा वेळेस तुम्हाला आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पुल एक्सपिरियन्स करायला मिळतो, कारण सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं मॅग्निट्यूड हे रिझल्टंट फोर्सच्या मॅग्निट्यूडपेक्षा जास्त असतं. त्यामुळे तुम्ही आउटवर्ड डायरेक्शनला पुल एक्सपिरियन्स करता. When merry-go-round is moving with uniform speed, ज्यावेळेस मेरी गो राऊंडचा स्पीड हा युनिफॉर्म होतो अशा वेळेस इन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑफ मेरी गो राऊंड दिस सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक्झॅक्टली बॅलन्सेस द रिझल्टंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस. अशा वेळेस हा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे हा रिझल्टंट फोर्सला बॅलेन्स करत असतो. द रिझल्टंट फोर्स इन दॅट फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज 0, परंतु रिझल्टंट फोर्स मात्र ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये 0 असतो. Thus, only in such a frame of reference we can say that the centrifugal force balances the centripetal force. मग अशा फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आपण असं म्हणू शकतो की सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा सेंट्रिपेटल फोर्सला बॅलन्स करत आहे. इन दिस केस सेंट्रिफ्युगल फोर्स मीन्स द नेट स्यूडो फोर्स. सेंट्रिफ्युगल फोर्स मीन्स द नेट स्यूडो फोर्स. Centripetal force means the net pseudo force, and centripetal force means the resultant of all the real forces. Centripetal force means the resultant of all the real forces. Centripetal force means the resultant of all the real forces. So now let us learn how to write the centrifugal force in vector form. So centrifugal force is equals to plus m omega square into r bar, where omega is the angular velocity. So this is the vector form of the centrifugal force. Now let us learn to write the force equation for a circular motion. So resultant force is equals to minus m omega square into r bar. The resultant force is equals to minus m omega square into r bar, or m omega square into r bar plus summation of real forces equals to 0. M omega square into r bar plus summation of real force is equals to 0. So this is the force equation for a circular motion. So today we have learned about the centripetal force and centrifugal force. Let us revise in short today what we have learned. So start with the centripetal force. Centripetal force means the force acting on a particle performing circular motion which is along a radius and directed towards center is called centripetal force. The force acting on a particle performing circular motion which is along radius and directed towards center is called centripetal force. Centripetal force हा along the radius आहे आणि ह्याची डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर आहे. The acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration. Now the magnitude of centripetal or radial acceleration is given as a r bar is equals to minus omega square into r bar.
The force providing this centripetal or radial acceleration is the centripetal or radial force. The force providing this acceleration is the centripetal or radial force. Let us revise how to write the centripetal force in vector form. Centripetal force is equals to minus m omega square into r bar. This is the vector form of centripetal force. So now let us consider the magnitude of centripetal force, which is equals to mr omega square. Now the relation between linear velocity and angular velocity is v is equals to r omega. From this relation, we get omega is equals to v upon r. So next step we will get as a mr into v square upon r square. The r get cancelled. So in next step we will get mv square upon r. Put the value of v as a r omega. So we will get m into r omega the whole square upon r. Again r get cancelled. So in next step we get m r omega square. Now split omega square as a omega into omega. So we will get m into r omega into omega. Now this r omega is equals to v. So put the value of v. Then we get the centripetal force as a mv omega. Now this is the relation between centripetal force, linear velocity and angular velocity. The centripetal force is a real force. हा एक रियल फोर्स आहे and it is originated in inertial frame of reference. Now let us revise the centrifugal force. The centrifugal force is a non-real force but not an imaginary force. हा एक non-real force आहे परंतु हा imaginary नाही. This force is directed away from the center of the circular path. ह्या फोर्सची डायरेक्शन सेंटर पासून बाहेरच्या दिशेला येणारी आहे. डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सेंटर अशी आहे. To understand centrifugal force, let us consider an example of merry-go-round. When you sit in a merry-go-round, if you close your eyes, you will not know that you are performing a circular motion. तुम्ही circular motion मध्ये आहात हे तुम्हाला कळणार देखील नाही. But you will feel that you are at rest. परंतु तुम्ही रेस्ट पोझिशनला आहात असं तुम्हाला फील होईल. Now, in order to explain that you are at rest, you need to consider a force equal in magnitude to the resultant real force but directed opposite, that is away from the center. This force is centrifugal force. तुम्ही रेस्ट पोझिशनला आहात हे एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला एक फोर्स कन्सिडर करावा लागेल की ज्याचं मॅग्निट्यूड हे रिझल्टंट रिअल फोर्स एवढं असेल परंतु ह्याची डायरेक्शन ही अवे फ्रॉम दी सेंटर अशी असेल. सो अशा फोर्सला सेंट्रीफ्युगल फोर्स असं म्हणतात. It is a pseudo force arising due to the centripetal acceleration of the frame of reference. हा एक pseudo force आहे की जो centripetal acceleration मुळे अराइज होतो. Before the merry-go-round reaches its uniform speed, अर्थात जोपर्यंत merry-go-roundचा स्पीड हा युनिफॉर्म होत नाही तोपर्यंत
you were really experiencing an outward pull because centrifugal force is greater than the resultant force towards the center. तुम्ही बाहेरच्या बाजूला आउटवर्ड पुल एक्सपिरियन्स करता कारण सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं मॅग्निट्यूड हे रिझल्टंट फोर्सपेक्षा जास्त असतं. वेन मेरी गो राऊंड इज मूविंग विथ युनिफॉर्म स्पीड, ज्यावेळेस मेरी गो राऊंडचा स्पीड युनिफॉर्म होतो. In frame of reference of merry-go-round, this centrifugal force exactly balances the resultant of all the real forces. मग ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा सर्व रिझल्टंट फोर्सला बॅलन्स करत असतो. The resultant force in that frame of reference is 0. परंतु ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये रिझल्टंट फोर्सची व्हॅल्यू ही 0 असते. Thus, only in such a frame of reference we can say that the centrifugal force balances the centripetal force. मग आपण असं म्हणू शकतो की ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा सेंट्रिपिटल फोर्सला बॅलन्स करत आहे. In this case, centrifugal force means the net pseudo force and centripetal force means the resultant of all the real forces. The centrifugal force means the net pseudo force and centripetal force means the resultant of all the real forces. Now let us revise how to write the centrifugal force in vector form. Centrifugal force is equals to plus m omega square into r bar. So this is the vector form of centrifugal force. Now let us revise how to write the force equation for a circular motion. Resultant force is equals to minus m omega square into r bar. Resultant force is equals to minus m omega square into r bar or m omega square into r bar plus summation of real force is equals to 0. M omega square into r bar plus summation of real force is equals to 0. So this is the equation how to write in a circular motion. So today we have learned the centripetal force and centrifugal force. Thank you class.